صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حجی دا پروناؤن په باره کې زمونږه لیکچر نمبر فرست کې او په دې لیکچر نمبر فرست کې به مونږه د پروناونز د ټایپس په باره کې د پروناون د کاینز په باره کې به مونږ خبره وکړو او موږ دا هم وایو چې دا پروناون څه شی دی او د پروناون زمونږ سره کوم ټایپس دي. اوکې نو راځئ چې مونږ خپل ټاپک طرف ته لاړ شو. A word which is used in place of noun is called pronoun. या मंग दास हम भी शू कि a word which is used to avoid repetition of noun is called pronoun. या दा मंग दास हम भी शू the definition मंग दास हम का वले शू कि a word which is used instead of noun is called pronoun. मतलब pronoun सी शे दे दा pronoun दे सी शे pronoun ها word چې هغه موږ ته repetition دوهراویدا د یو noun avoid کی that is called pronoun. یا pronoun څه شی دی؟ pronoun هر هغه word چې کوم د صحیح نوم په ځای باندې استعمال شي that is called pronoun. لکه په پښتو کې موږ وایو چې زه هغه موږ دو هغه this is called pronoun. اوکې په انګلیش کې موږ استعمالو he she it they we you I him her मतलब दे टोल ते वेले कीगी प्रोनाउन होते वेले कीगी. ओके असल में दिल्ली का असला एग्जांपल दर के दे he she it they we you मतलब दिन वगैरह नो टाइप्स हम दी वाजदाने दी. ओके उस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस मतलब द प्रोनाउन जमन सरा कम टाइप्स थी. ओके नो देयर आर 12 काइंड ऑफ प्रोनाउन द प्रोनाउन जमन सरा 12 काइंड दी 12 टाइप्स थी. उसमें गुरु च आगा 12 टाइप कम दी. ओके नंबर 1 च कम दी देयर इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. नंबर 2 च कम दी देयर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. नंबर 3 च कम दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके नंबर 4 च कम दी एम्फेटिक प्रोनाउन. एंड नंबर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एंड नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन. एंड नंबर 7 इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एंड नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. एंड नंबर 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन. And 10 relative pronoun. And number 11 relative compound pronoun. And number 12 possessive pronoun. हाजी دا د موږ سره د pronoun types شو. हाजी تاسو وایي چیرې دا خو 12 types دي دا موږ یادو څنګه. نو دې لپاره ما په خپل ذهن کې یو فارموله جوړه کړې ده. اوکې یو طریقه مې جوړه کړې ده چې دې تاسو ته وغواړئ شي. اوکې मतलब دې لپاره دا خو ما جوړه کړې ده لکه موږ وایو چې D S P. اوکې D کی طاقت 2. اوکې ان دیم نمبر چې کوم دی that is called A रो R की ताकत 4 बस गोल बच्चा. ओके द D ने मतलब दे देव D ने मतलब दे डेमोन्स्ट्रेटिव. डबल D ने मतलब दे डिस्ट्रीब्यूटिव. द S ने मतलब दे सब्जेक्टिव. द P ने मतलब दे पोजेसिव. बिया द E ने मतलब दे एम्पैथिक. बिया द I ने मतलब दे इंटरोगेटिव. बिया द R ने मतलब दे रिलेटिव. डबल R ने मतलब दे रेसिप्रोकल. ओके डबल ने मतलब दे रिफ्लेक्सिव. डबल ने मतलब दे रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन. ओके और द देव आई न मतलब शो इंटरोगेटिव और डबल आई न मतलब शो इंडेफिनिट और द ओ न मतलब शो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके न दा मामूली वंत की और कोट शांत की मेथड ले की दिशा सब दे मानी इज गई. हाजी वस गोरे होता वो तो के मन दरा शो यार मामूली वंत एक्सप्लेनेशन में दियो को अवनले में मंगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन. नो व्हाट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन? A pronoun which is used in place of subject is called subjective pronoun. जमन सरा pronoun यूशी in place of subject मतलब the subject पर जे बांधी जमन सरा जिकला pronoun यूशी is called subjective pronoun. संग जमन सरा the subject पर जे बांधी यूशी लगमन गवाई गोरे होता कि subject plus first form of verb plus object. निची पद्धे जे बांधी जमन सरा कम यो pronoun used to is called subjective pronoun. Like he goes to school. Let's go with that. A that among so subject. That among so verb. That among so object. निची पद्धे जगी बांधी जी कम यो pronoun used to और ही हो चुका है जमन सरा द नु पदे मन used to देखना मतलब द ही या अली दे या मोहम्मद दे या अहमद दे या नासिर दे या अर्सुक दे वो मतलब द मेल पदे बांधी used to दे न गोरे होते
he the subject pa you show pronoun da he the subject pa bandi you show, this is called subjective pronoun. Okay, what among sara subjective pronoun kam din waga among sara di he, she, it, they, we, you, I. They is subjective pronoun. What is mean by objective pronoun? What's the objective pronoun? Sishedi? Yeah, objective pronoun. So a pronoun which is used in place of object is called objective pronoun. मतलब हर pronoun चिकल हर among sara the object पदे बांधी you, she is called objective pronoun. What's among sara objective pronoun kam di negoreta? The he ne among sara hem rashi. Okay, the she ne bahar rashi. It sar rashi. Okay, our we ba rashi pa asara. Okay, our you ba rashi pa yushara, our I ba rashi pa misara. Okay, this is called objective pronoun. Haji samang sara the pronoun first lecture inshallah the pronoun pa your bal lecture ke ba milavigu. So fi amanillah in best of luck.